MC, MC. Sorry for the technical error. The event will commence now. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to welcome our guest of honor, Assistant Professor Dr. Rozani Nizam bin Zakaria, celebrated participants, and all beloved fellow students. Welcome to the Mental Health Talk entitled Dance Unplugged, Self-Love versus Selfish, organized by the Sports and Recreational Bureau, Dental Student Society, Kuliah of Dentistry, IIUM Kuantan. I am Liana Syafiqah binti Ahmad Muzamir, fourth year dental student, will be your MC for tonight. Dance Unplugged is a mental health focused program that intends to inspire their participants to step back, disconnect, and reflect on the things happening around us. With the topic of self-love versus selfish, this talk aims to unravel the cultural stereotype in which there is an indistinct line between self-love and selfishness. Misinterpretation between these two concepts can lead to a huge impact on a person's self-esteem. Self-esteem has been proven to be negatively correlated to both anxiety and depression symptoms. And thus, this shows how misconception of these two issues affects one's mental health. To gain blessings and barakah for tonight's event, I would like to invite Brother Muhammad Ashraf bin Muhammad Saleh, fourth year dental student, to lead the Dua recitation. Brother Ashraf, you are warmly welcome. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم إنك السميع العليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا فعل ما يريد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Thank you, Brother Ashraf, for the beautiful dua recitation. Ladies and gentlemen, now let us proceed with our talk for tonight. We will also have a Q&A session right after our speaker's speech. You may drop your question at the chat box below, and it will be answered at the end of the talk. Also, you may fill in the attendance by clicking the link provided in the chat. Before that, please allow me to introduce our speaker for tonight. Assistant Professor Dr. Rozani Nizam bin Zakaria is a psychiatrist and a lecturer from Kuliah of Medicine, IIUM. He received his Bachelor of Surgery, Bachelor of Medicine, MBBS, from University of Adelaide and graduated with Master of Medicine in Psychiatry, Master Degree in Clinical Specialist at University Science Malaysia in 2017. Currently, a psychiatry specialist and a lecturer in Kuliah of Medicine, Dr. Rozani Nizam specializes in child and adolescent psychiatry. He actively participated in various clubs and associations. Presently, he is the Vice President too of iMedic, a core organization that aims to develop Islamic medical civilization in Malaysia. He is also an active advocate in increasing the public's awareness on mental health issues through writing platforms on social media such as Facebook, Twitter, and YouTube. Dr. Rozani Nizam also has made few television appearances in Asroria and TV Al Hijrah, in addition to multiple radio appearances. He is also the author of the book Aku Nabi Isa, a book that tells true stories and reflection
From the Psychiatrist Ward, and another book entitled Psychology Si Kecil that describes about children's psychology. Without further ado, please welcome Assistant Professor Dr. Rozani Zambin Zakaria to deliver his talk for tonight. Please welcome. Thank you so much, Sister Diana, our MC for tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we just check a few technical things before we start? Can you all hear me well? Yes, Doctor. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, thank you once again to Dance and the organizer. Thank you to our Sister Diana, our MC tonight, for the kind introduction. You did your study well. Thank you so much for the kind introduction. Thank you as well for all of you who are here tonight. Basically, tonight's topic is something that the organizer have asked me to deliver. I have not specifically talked about this particular topic in this way previously, but I do talk a lot about self-care from the point of view of mental health. So that's what I'll do tonight. We'll talk about self-care, self-love, self-compassion from point of view of mental health perspective and how it relates to all of us. But I am actually hoping that tonight we'll have a more interactive session. Even though the first slot will be me talking and delivering my talk, I do have my slides prepared just so that we have a framework of discussion. But I know Friday night, and all of you have had classes, I know, throughout this week. So let's not have another lecture session for tonight. And let's do something that at the end of the day relate to us directly, and by discussing this topic from all of you's point of view. Okay, so I do have my own perspective about the topic, but at the end of the day, what matters most is how do you all relate with today's topic. Okay, so boleh kalau kita santai-santai if we discuss about the topic, and I'll ask questions every now and then. And so what I'm hoping is if you all can respond to me. Maybe kalau nak semua orang cakap, maybe fairly difficult. We allow towards the end ada question and answer. Anybody nak directly bertanya soalan, it's okay. And tapi in between, I'll ask few questions just to get some viewpoints from all of you regarding whatever that I will be talking about tonight. Okay. So what we'll do adalah kita nak our chat, kita panggil apa? Chat box ke? Chat box lah kita panggil. Kita nak our chat box as active as possible. Boleh tak? So I want you all to listen to this topic by focusing as well on your chat box area so that you can answer questions that are asked and reflect on answers from your friends, and that's how we do the sessions more interactively. Boleh Boleh Alright, so first of all, saya nak kacau kita punya MC sekejap lah. Bukan kacau yang tu, yang risau. Saya nak tanya-tanya dulu lah. Okay. Diana, Sister Diana, do you have international students as the audience atau semua locals? Let me check later. Or if there's any international student, please say hi to us in the chat box so that I know how much Malay can I integrate in between my talk. And secondly, do we have anybody outside dance circle and anybody yang bukan dental students? And kalau ada, sila jemakan diri. Jangan marah, kita bukan nak halau. It's not that I'm asking so that you can leave. I just want to know siapa yang bersama dengan kita malam ni. Anybody? Tak ada? Ada, okay. So, bukan tu apa? Ada, okay. Ada tu untuk soalan yang macam mana? Okay, ada yang bukan dental student. Okay, fair enough. Ada yang kuliah at bukan dental student. Okay, good. Daripada Twitter. Okay, Twitter siapa tu? Okay, thank you for joining us. And so maksudnya not all are from dental students. So fair enough. Kalau saya bercakap sikit-sikit bahasa Melayu tak ada masalah
Melayu sikit, cek Kelantan sikit, cek Gani Sembilan sikit, tak ada masalah. Okay, alright, thank you again. Sister Diana, may I just ask, since you are dental students, so what's the situation with all of you now? Are you all in campus, out campus? Are you all still doing your practicals or everything's put on hold at the moment? Macam mana? Currently, Doctor, there are all years except year 3 are at home. The only batch at INCUL campus right now at the moment is year 3 only. Okay, kenapa year 3 special sangat? Year 3 Dia they orang tak are cukup kasih sayang. currently they just had their examination, pre-professional examination for the subject general medicine and general surgery. I see. Alright. So when will you all be back to campus and continue study? I can't really say for sure because at the moment what we have a lot of uncertainty. Okay, alright. So still tak tahu apa yang berlaku. Alright, fair enough. Okay, saya akan share saya punya screen. As I said lah, kita akan buat ni santai-santai je and boleh jawab soalan dekat chat area. Dan sebab tak ada siapa-siapa yang mengaku dia international students, kalau yang daripada Ampang, Kuala Lumpur semua tu bukan international, semua tu local lagi . And so since tak ada a pure Malay, samalah saya ada campur-campur sikit tapi mostly Malay lah. And so sebab semuanya local, kita akan campur-campur. Kalau ada yang tak faham bagi tahu ya, kita suruh letak subtitle dekat bawah lah. Alright. So sebelum kita start this topic, and saya nak tanya a few questions. Okay, saya nak tanya a few questions. Saya nak you all semua jawab dekat chat box. Okay. Alright. So my first question. When was the last time someone bought something nice for you as a reward? Okay. So boleh jawab. And so when was the last time someone bought something nice for you as a reward? Just now, today. Okay, I don't remember. 2 weeks ago, less than a week ago, just now, 2 days. So you all ni semua banyak orang sayang. Ada Secret Santa bagi. Ada a few yang can't remember. And can't remember tu sama ada dia knock his head ke her head ke ataupun dah memang terlalu lama. And Zain kata macam tak ada je. And Suhana kata don't even remember. Okay, alright. So why does this question matters? We'll talk about it in a minute. Okay, just put that on hold. My second question. When was the last time someone said something nice about you and what was it? Okay, so someone said something nice about you and what was it? Kita nak kacau MC kita lagi lah dan kita nak dengar juga suara-suara. So Diana, can you answer this? When was the last time someone said something nice about you? I would say last week, just this Monday, Doctor. I received a gift from someone and he has a card with it and very kind words in it. Okay, alright. Jodoh lah tu? No, bukan? No, it's from the Secret Santa program that we have. I see. Oh, patut tadi ada a few yang kata Secret Santa. Do you mind sharing? Yes. Secret Santa is our batch annual program in which we have exchange exchange gift. Every year there is a Secret Santa and there is a secret receiver. So what's special about the Secret Santa of this year is that the Secret Santa remains secret forever. I see. Okay. And how was it delivered? You all post it? It depends on the Secret Santa's creativity. They can use COD, food COD, but most of us we use Shopee. Alright. And this is organized by who? This is my batch punya annual activity, I guess. I see. Very, very nice of you. It's very thoughtful. Siapa yang initiate that, very well done. Sorry terlepas tadi korang duk ngumpat kat situ apa. Couldn't remember the last time a person said to me that she's looking forward to be like me. It means a lot to me. Thank you so much for sharing. Alright. Also another thought that I want you all to hold it there. We'll talk about it in a minute. Okay. Thank you for sharing as well, Sister Diana. Next question. When was the last
time you said no to a request because you felt that you needed a break? Okay, and so when was the last time you actually said no to a request just because you felt that I've had enough, I don't think I'll be able to do that, I don't think I'm going to take that anymore. All right, so don't remember as well. Last week, this week, somebody said it's hard to say no. Good, couldn't remember when, feeling bad rejecting someone. Baru je tadi tak reply apa-apa. Tak reply apa-apa not the same as saying no. Tak reply apa-apa tu dia lari. Can't remember, always hard to say no. Couldn't say that word. It's also interesting. Thank you so much for sharing. Again, another thoughts, hold it there. We'll talk about it in a minute. So we'll get you thinking, okay? Next one. When was the last time, kita tanya question ni sampai habis. Taklah, sikit je. When was the last time you had your solitude moment? Okay, siapa yang tak tahu solitude moment ni is when you spend time on your own, doing nothing, thinking about nothing. Okay. So you just spend your time on your own, relaxing, enjoying the moment without having to do anything, without having to think about anything. Neither be thinking about things in the past or things that you need to do next. Okay, so when was the last time you had your solitude moment? Always, oh dahsyat betul, always. Every day. Yang duduk dekat toilet termenung tu dia tak masuk sebab you are doing something dekat toilet tu. Also couldn't remember. And during PKP, mind is always full. Tak ingat. Always thinking about something. Jarang. Okay, alright. Always have something in mind. Couldn't remember. Alright. Every day don't have me time. Tak pernah. Sister Harina kata tak pernah. Nurul Amirah kata every day. It's very interesting. And the next person to you says every day, and another person say tak pernah. That's how different our life is. Tak tahu bila fikiran kosong. Waktu tidur je. Okay. Alright. Last questions before we go on to the topics. And when was the last time you forgive yourself for whatever reason, for the bad things that you've done, for the things that you missed, for the things that you should have not done? When was the last time you forgive yourself? Truly forgive yourself. Alright. So interesting, ada yang kata I was not able to do so. Ada yang kata not that you remember. So far saya tengok yang perempuan dia jawab. Yang lelaki ada ke tak join malam ni? Ke hari ni program wanita? Tak ada Kita punya ustaz baca doa kita tadi pun tak jawab. Siapa tadi Siapa nama ustaz kita tadi? Ashraf. Ashraf betul. Nampak pun. Fatin. Ashraf jawab ada. Hard to do so. Tak ingat. Ada yang kata always. Siapa pula tak tutup mic tu? Okay. Tadi tu masa saya tweet pasal suar cinta. Okay. Thank you. Alright. So, thank you so much for sharing some of your thoughts. You probably wonder kenapa saya tanya soalan-soalan ni. These are the questions yang sometimes we've never asked ourselves. But it means a lot bila kita nak bercakap tentang self-love, self-compassion. So let's talk about it. So of course, nak tak nak kita kena terima hakikat yang bila kita bercakap tentang isu kesihatan mental hari ini, pada waktu ini, kita kena relate it back to our situations now. Okay, stress tak dengan pandemik ni? Stress ke tak stress dengan pandemik ni? Tapi all wonder bila lah agaknya nak habis. Ada tak orang yang tak pernah tanya soalan tu? Okay, so semua orang stress and agree, semua orang stress. Dan semua orang hadapinya dengan situasi yang berbeza. Recently we heard news and cerita tentang suicide during pandemic, where almost 500 people died of suicide this year during the first 5 months of 2021, equivalent to roughly around 2 cases per day. And what's more worrying is for every case reported, there'll be another 20 cases of attempted suicide. And for every attempt of suicide, behind it, there are cases and cases of people who are in distress, who are in depressed state, stressful,
anxious state that explain to us why people are start becoming more and more concerned about mental health. Sebab tu orang bercakap mental health. To be honest, saya pun dah tak ingat dah berapa talk yang saya kendalikan for the last 2 months. And so mungkin 20, 25, roughly around that. I mean, which is something unusual. Yesterday alone saya rejected 10 requests for talks for upcoming July and upcoming weeks of July and August. And bukan sebab saya glamour, tapi sebab everyone is looking for something to remind everybody, sekolah ke, kat universiti ke, kat campus ke, kat tempat kerja ke, they want people to talk about mental health because we want people to realize and how bad the situation is and what we need to do about the situations. And so semua orang tahu everyone around them is stressful. There's a recent study by UKM yang using DAS, and one of the questionnaire to assess depression, anxiety and stress. And shockingly, they revealed that roughly around 50% of their studied population, general public, experience some level of stress, depression, anxiety. So that is 1 in 2. And so if you look around and so you divide that into 2, so that's the number of people who are feeling stressful around you. Be it family members, your batchmate, your coursemate, people around you dekat tempat kerja. And so people are experiencing in one way or another. So of course kita nak bercakap tentang self-love ke, kita nak bercakap tentang self-compassion ke in the context of so that kita jaga diri kita from mental health perspective. Of course physical, we talk about hand sanitizing, pakai mask, jarak, social distancing. So that's what you do to look after your body. So let's also talk about what do we need to do in order untuk jaga kita punya psyche kita, jiwa kita, emosi kita, psikologi kita dan perasaan kita. Alright, so those are the things yang kita perlu highlight dan perlu remind ourselves again and again. Okay, so always remember this, that we all go through things differently. Okay, bila saya sebut everyone stress, tapi the meaning of that word to individual is different. And mungkin ada orang dia rasa stress aku ni wifi slow semua tu. Tapi ada orang stress tak ada apa nak makan. And ada orang stress bila nak boleh pergi jalan-jalan, aku dah lama tak pergi pantai. And ada orang stress sebab dah months and months tak jumpa pasangan, tak jumpa anak, tak jumpa suami, tak jumpa isteri. And ada orang stress letih lah aku duduk kat rumah ni, bosan dah tak tahu nak buat apa, dah habis movie dah aku tengok. And ada orang stress sebab apa? They just lost mother, they just lost father, they just lost family members to COVID-19. Ada orang stress, penat lah aku working from home. And ada orang stress sebab dia tak ingat dah bila last dia cuti because he work as frontliners, for example. Okay, so everyone is stressful in their own ways. So let's not jangan sekadar kita melihat apa yang dilalui, tapi juga kita lihat siapa yang melaluinya. Okay, and because siapa yang melaluinya itu menentukan sejauh mana orang itu merasakan stres yang mereka hadapi. Okay, so you all can read it well for poster ni. And so ini first important things yang kita kena ada bila kita nak bercakap tentang isu kesihatan mental stress waktu pandemik, iaitu empathy dan perasaan dan cuba untuk memahami dan apa realiti di sebalik mereka yang menghadapi stres, so that we'll understand more about ourselves and others. Okay, so saya nak tanya soalan lah. So tadi semua orang kata stress. Ada yang tulis huruf besar nak bagi penekanan bahawa dia stress. Yang sebaik tak ada yang tulis Jawi, tulis bahasa Urdu ke semua. Saya nak tanya, kenapa you all rasa PKP ni menyebabkan you all rasa stress? Why? What is the because? Kalau orang kampung saya cakap, apa sebab? Jangan tinggalkan chat kita because it's never ending. Tak ada social interaction. Apa lagi? Rasa helpless, learn helplessness. Kurang interaksi dengan manusia, tak boleh jumpa parents, limited things that we can do, uncertainty, rasa disconnected, tak boleh pergi dekat kita punya comfort spot, worried, uncertainty. Thank you. Same routine. Syakira kata tak boleh meniaga. Syakira jual apa ya? There's nothing to look forward. Okay, alright. Sure enough,
And macam-macam sebab kenapa orang experience stress. Tapi in my own opinion, at the end of the day, tak kisah COVID ke tak COVID, pandemic ke tak pandemic, ada 4 reasons kenapa orang experience stressful situation dalam kehidupan kita. The first one, dia rasa threatened. Bila kita duduk dalam suasana yang kita rasa terancam, dia akan buat kita stress. And contohnya kalau somebody said you have cancer, for example, so that's threatening for us because that's life-threatening condition. So that make us feel stressful. Ataupun orang acukan pistol ke pisau pada kita, kita akan rasa threatened, akan buat kita rasa anxious, buat kita rasa takut. So feeling threatened is one reason why orang becoming stressed. Second reason is because of loss. Okay, so loss, and dia hilang sesuatu. Sebab dia hilang true things, benda yang real, and hilang nyawa, hilang orang yang disayangi, hilang duit, ataupun dia lost meaning and putus hubungan, and dia hilang kerja, hilang pendapatan. So threaten make you feel anxious, loss make you feel depressed. There's also another reason why kita feel stress at certain point in life, because when we live in situation where it's uncertain. Contohnya kalau you duduk dalam relationship contohnya, and you are to get away, and tapi you punya partner kata, tak tahulah saya ni nak kahwin ke tak dengan you, saya tak sure lagi, saya tak sure. And so bila uncertain dia akan start create masalah dalam relationship. Orang akan jadi stress when there's uncertainty. Sama juga kalau orang kerja dan dia cakap kat kita, dan kalau aku nak bayar, aku bayar. Kalau aku tak nak bayar, aku tak nak bayar. So there's uncertainty. So of course kita rasa uncertain, kita akan rasa anxious, kita akan rasa worried, kita akan rasa stressful. The next things yang akan buat kita rasa stress is unfamiliar situation. And kalau you all dental student, kita ask you untuk pergi buat brain surgery ke, buat orthopedic surgery ke, something yang you're not familiar with, you feel stressful. Kalau saya pun suruh check gigi, saya akan rasa stressful. Gigi sendiri pun tak berapa nak dikendalikan dengan baik, and kita nak manage situation yang kita unfamiliar. So these 4 reasons kenapa orang rasa stress in life. And this is the exact reason kenapa COVID-19 and pandemic that we experience today causing us to feel distress and stress. It's threatening to our life, it's threatening to our career, it's threatening to our study. It's a loss to us, and we lost kita punya old norm, and kita terputus ataupun kita kehilangan norma lama, kita kehilangan kita punya peluang untuk get to see people going around freely and what not. Kita lost that luxury yang kita ada. And of course uncertainty, and you talk about it, and kita tak tahu kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, and kejap kata sekolah buka bulan 9, kejap kata extend, kejap kata SPM waktu ni, kejap kata SPM later. So kita rasa uncertain. And of course, most of the things that we do now is something that we're not used to do. And dulu kita mana ada guna Zoom, and dulu mana ada kita study and guna online sebagainya. And so it's unfamiliar to us. So all of this make us feel what? Make us feel distress, make us feel stress. And tapi all of us experience it differently, and given bergantung kepada kita punya kekuatan, bergantung kepada kita punya resilient. And tapi ada certain people, and all these factors affect them so much because they are vulnerable to start with. Kalau hari ini bahasa yang orang glamour guna, rentan, golongan rentan. So siapa yang vulnerable? Those who have mental illness, those who have poor social support and poor coping, low resilience. We'll talk about it in a minute. And those who have financial problems, for example, and isolated from the rest of the world, and duduk in high risk area, and duduk dekat area yang memang problematic with regards to COVID situation. People yang bekerja every day with the crisis, and so all of this buat orang jadi apa? Jadi vulnerable, and when vulnerable factors affecting vulnerable groups, they start become affected specifically, and with regards to dia punya mental health situation. So ada yang experience stress, and ada yang to the point of developing mental illness, depression, anxiety, and when depression, anxiety is out of control, they feel hopeless, they feel burdened, and they start thinking about suicide and self-harm. So that's when they do something yang dangerous to themselves. Or some people externalize the problem, and because of their feeling stressful, and they take substance. And because they're feeling stressful, they lash out towards others. And so jadi ada domestic violence and not. And so ini
kita panggil apa? Framework of mental health problem yang we experience during COVID-19. Okay, so sebab tu it's important untuk kita reflect, and one thing that we learn about pandemic COVID-19 is selain kita kena jaga diri kita physically, we also need to look after our mental health. And there's no health without mental health. And sihat macam mana pun kita, the moment kita start serabut, emosi terganggu, and the whole system akan kacau. And you all semua dental student, some of you dental student boleh relate well. And kalau orang sakit gigi, what happen? Dia akan start ganggu tidur. Dan bila ganggu tidur, dia punya emosi akan start kacau. Dan bila emosi start kacau, and sakit lagi, even escalated. And dia start jadi tak nak keluar, tak nak cakap dengan orang, tak boleh nak bawa gurau. So everything kacau. And so one small tooth and eventually affect the rest of the body. And macam tu juga mental health. And sebab mental health ni, dia kita punya, kalau kita bayangkan kita punya body ni macam satu kuliah ataupun satu company lah. And so our mental ni is dia punya unit ataupun jabatan pengurusan dia. And so it's the governing body of kita punya self. And so kalau rosak dia punya administrative office dia, dan kacau dia punya administrative office dia, kacau lah semua. And kalau satu company, administrative office dia tak ada orang jaga, kacau bila semua tu, dan gaji tak jalan, barang tak ada order, barang rosak tak ada ganti, facility rosak tak ada ganti, that's it. And the rest of the company will be doomed. Okay, and so that's the importance of kita punya mental health. And I will be talking about this. We have some idea already, and how important and significant mental health and mental well-being. And one of the fundamental problem and one of the commonest problem of mental health is when kita dah start ganggu and dari segi kemampuan kita untuk kendalikan stres. And so stress ada banyak bentuk, and so always remember that there are good stress and bad stress, and we need those good stress and untuk kita contohnya stress exam sebab kita nak perform, and stress masa nak buat procedure supaya kita buat betul-betul, tak buat main-main, and stress tak dapat cukup passion untuk logbook, and kita kena stress sebab kalau kita tak complete kita tak boleh graduate. And so those are stress yang useful. And sebab apa? Dia tolak kita untuk complete kita punya mission in life. So they drive kita forward. And tapi there are stress and yang bring us backward. And so these are the toxic stress, and stress yang berbahaya, stress yang problematic, and stress yang bukan buat kita jadi lebih baik, tapi stress yang buat kita jadi worse in life. So always remember, and stress is something yang kita kena watch out for and dalam kita punya kehidupan. So of course when we talk about stress, kita semua ada kita punya capacity and untuk deal with stress. But dia bukan sekadar isu kemampuan kita, tapi dia isu ketahanan kita. Maksudnya, dan bukan isu boleh tak boleh, tapi berapa lama kita mampu untuk boleh tahan stress tu. So that's also another question that we also need to ask ourselves. And so general irritation syndrome is one of the theories yang explain kenapa some people experience burnout. Okay, so the stress dia boleh cope, tapi sampai satu tahap dia burn out. And so burn out ni kalau bahasa mudahnya, dia habis gas lah. So dia habis upaya dah, dan dia dah rapat ke dinding lah. Dia dah tahu tak buat apa dah. And so it's important untuk kita tahu this, and so that kita tak sampai ke tahap yang kita kata burn out. And so one way untuk kita prolong kita punya daya tahan, prolong kita punya ability untuk sustain with the stress adalah dengan kita build up kita punya resilience. So this is where your self-love come in place. So whenever I give any talk with regards to stress management ke, mental health ke, dan ini antara benda yang saya selalu emphasize. And so siapa yang dah pernah dengar talk saya, you'll be familiar with one of the things that I highlighted again and again, which is the 5R of resilience. And tapi hari ini, and sebab you all specifically requesting to talk about self-love, so kita akan bercakap tentang the first R a bit longer than the rest R yang ada. So, just to get some idea, and apa dia 5Rs? So 5Rs ni adalah benda-benda yang kita kena buat dalam kehidupan kita supaya kita dapat bina kita punya ketahanan, resilient kita. Ketahanan kat sini maksudnya kemampuan kita untuk bounce back daripada adversity inilah. Kemampuan kita untuk bounce back daripada
difficult moments yang kita punya lah. Kalau bahasa mudahnya, kalau kita terduduk, stres sangat sampai terduduk, and kita boleh bangun balik. And sebab bila kita terduduk, kita dah tak ada option lain. You have only two options. Stay there or go upward. Because there's nowhere else to go. You cannot go even lower. And sebab kita dah terduduk dah. So that's resilient. It's important concept yang kita kena bina dalam diri kita. So macam mana nak develop this resilient? And so kena ada 5 R. And so R yang pertama, regular routine. Kedua, relaxation. Ketiga, reconnect socially. Keempat, reframe mindset. Kelima, respite spiritually. We'll talk about it one by one, but we'll focus more on the first routine, the first R, which is regular routine, because di dalam tu ada self-love. Okay, setakat ni okay? Setakat ni boleh lagi? Setakat ni boleh bertahan lagi? Boleh doktor, boleh. Seorang je boleh, yang lain kita tak tahu. Mungkin sudah hanyut ke laut dalam. Boleh, alhamdulillah. Okay, tanya ni takut saya cakap seorang-seorang. Okay, alright. Sambung, push on. The first one is regular routine. So regular routine ni maksudnya dalam hidup kita ni mesti ada benda-benda yang kita letakkan dalam jadual hidup kita sebagai rutin. Dan rutin itulah yang sebenarnya membantu untuk kuatkan kita punya daya pertahan. Dan kenapa saya sebut regular routine? Kenapa dia mesti jadi rutin? Sebab dalam hidup kita ni, anything will only come as a skill. Kita akan only jadi master at anything bila benda tu jadi rutin pada kita. Contoh kalau Diana dia minat berenang, saya tak tahu dia minat apa, saya ambil contoh lah, dia nak minat berenang. Tapi kalau dia berenang setahun sekali, kan, lepas tu kita campak dia dekat laut, jangan harap dia boleh survive. And so nak jadi good at anything, you have to do it again sampai benda tu jadi rutin. And macam contohnya somebody yang very good at football, they live playing football, and that's what they do, day in day out. And so untuk jaga kita punya kesihatan mental, kena juga ada rutin. So apa rutin ni? Ada 2 rutin yang penting. Pertama, rutin self care, yang kedua rutin self love. And so let's talk about it. So rutin yang pertama ni simple, dan tapi selalunya inilah benda pertama yang kita akan start ignore and neglect the moment kita stress. Saya ulang balik ya. Ini rutin yang simple, very basic, very fundamental. Tapi inilah perkara pertama yang kita akan start tinggalkan the moment kita start becoming stressful. Okay, so kenapa saya sebut tentang looking after yourself? Jaga badan kita ni, jaga diri kita ni, jaga body kita ni. And sebab body kita ni adalah tempat letak kita punya emosi. Okay, body kita ni tempat letak kita punya emosi. So dia macam kubu. So kalau kita nak pergi berperang, bayangkan stres ni macam perang yang datang kita. And so kalau kubu kita goyah, jangan cakap tentang nak menang this peperangan. So kena jaga badan kita as a first step untuk kita pertahankan diri kita daripada tekanan dalam hidup. Okay, so self care simple. Pertama, jaga kesihatan diri. So yang dengar ni semua muda-muda, insyaAllah tak ada masalah. Dan kalau tua-tua, kecemasan ni darah tinggi, saya cakap jaga kesihatan, makan ubat, jangan tinggal appointment doktor. Macam you all lah. And so jaga gigi, gosok gigi tu the first step. And bila dah masuk kena crown, kena buat kena buat cabut gigi apa semua tu, root canal semua tu dah, that's not treatment, that's not preventative anymore. So jaga kesihatan fizikal. Jaga kita punya pemakanan and avoid mood altering substance and situations. And so yang dengar kat dalam ni insyaAllah Allah Ta'ala yang ketum, ais, pil kuda, syabu dan sebagainya. And tapi itu antara benda yang kita kena perhatikan. And sebab banyak kes sekarang ni yang isap vape, dalam ada cannabis, dalam ada amphetamine, and ataupun sometimes even too much coffee, too much 3-in-1, too much sugar, and pun sebenarnya benda yang sebenarnya toxic to our body. And yang keempat ni benda yang kalau orang-orang muda ni selalunya dia tak berapa nak dengar lah benda ni. Sleep adequately and jaga tidur. And you all need roughly around 8 hours of sleep. Good sleep every night. And it has to be night. Jangan 8 hours during the day. And sleep ni penting. And apa fungsi sleep ni? Dia ada 2. To the brain ada 2 fungsi penting. Pertama, it helps your brain to regrow. So bila kita stress semua tu, sel-sel otak kita putus-putus sebenarnya. Kita tak nampak lah, tapi sebenarnya
figurative speaking, and seolah-olahnya macam kita punya sel-sel otak ni putus-putus, damage, and due to stress yang kita experience on daily basis. So sleep heals the damage to your brain. So that's one important role of sleep. Kalau budak kecil dia tidur banyak sebab apa? Sebab brain dia nak growing waktu dia sleep. Yang kedua, sleep penting sebab dia helps to consolidate your memory. Okay, and so siapa yang stay up tu, and sebenarnya you banyak belajar tapi you akan store minimum amount of knowledge that you learn. Okay, so penting. And sebab apa? And sebab kita belajar, dia akan duduk dekat kita punya working memory. And bila dia baca, study, buat latihan, tapi kita tak nak dia stay dekat kita punya working memory sahaja. Kita nak dia consolidate dekat kita punya temporal lobe, dekat kita punya hippocampus, so that dia jadi kita punya long term memory. And bila kita exam at the end of the year, kita boleh keluarkan dia balik. And so macam mana kita nak consolidate? One way is dengan tidur. Dan sebab tu study, rehat sekejap, tidur. Dan sebab tu kadang-kadang kita ingat dulu kat sekolah ada budak yang pandai, tapi banyak tidur tapi pandai. And salah satu sebab dia pandai tu adalah sebab dia study, dia tidur. Dia study, dia tidur. Tidur tu dia consolidate dia punya memory. Kita ni masalah, tidur, study. Tidur, study. Dia tak jadilah. Dia kena study, tidur. Study, tidur. Last one, exercise regularly. This is also another important thing. And sebab bila kita exercise, dia release kita punya endorphin and yang buat kita rasa segar. Dia release kita punya serotonin yang buat kita rasa happy. Dia release kita punya dopamine yang buat kita rasa content, tenang, satisfied, gembira, and rasa rewarded. And so, and kena make sure that kita experience and kita buat all this routine regularly. And jangan sebab saya dah serabut PDPR ni, letih lah semua, mana ada masa. So of course kita akan go into vicious cycles. And kita stress, kita jadi kurang tidur, kita stres, kita jadi kurang exercise, kita jadi stres, kita kurang jaga makan. Bila kita kurang tidur, kurang jaga makan, kita jadi lagi stres. Bila lagi stres, lagi kurang tidur, lagi kurang exercise, lagi kurang jaga makan. Faham tak dia punya cycle tu? Alright? So benda ni yang kita kena kena integrate dalam kita punya kehidupan. Macam mana kita nak tahu kita dah exercise adequate enough? And so simple je cara untuk kita tahu kita exercise enough or not. Maknanya macam kita nak tahu aktiviti tu sebenarnya membantu untuk kita exercise. And that is when bila aktiviti tu influence kita punya breathing pattern. Okay. So kalau kita naik tangga, kita pergi sapulah sampah, kita pergi berkebun, buat kita tercungap-cungap, sebenarnya that is equivalent to exercise. It doesn't have to be aku nak pergi marathon, swimming, nak kena beli dumbbell mahal-mahal. Sometimes doing house chores pun kalau dia straining enough, and dia boleh sebenarnya bantu kita untuk provide those chemicals yang kita nak. Alright. So second one ni penting. Second one ni kita nak cakap tentang suara cinta. Okay. So tadi rutin yang pertama rutin self care. Rutin yang kedua rutin self love. Okay, rutin self love. Saya lupa. Kita punya topik hari ni self love versus selfish. Okay, so semua orang hayati ingat apa yang saya cerita ni. Towards the end, saya nak bagi dua hadiah. Towards the end, saya nak bagi dua hadiah. Hadiah yang pertama, saya nak bagi dekat semua orang yang stay sampai habis, dan saya nak bagi hadiah dekat ujung. Hadiah yang kedua, saya nak pihak organizer pilih daripada orang yang paling aktif sekali dekat chat room. Hadiah yang kedua tu special, dia seorang saja dapat. Okay, coming back to this. And so one of the things yang saya akan tanya towards the end adalah apa beza antara self-love dengan selfish. So tak nak bagi jawapan dekat sini, kita bagi dekat ujung. So rutin yang kedua yang kita kena interrogate in our life is self-love. Okay, so self-love ni konsep dia simple sahaja. Kalau kita tidak menyayangi, kita tidak akan disayangi. Itu prinsip dia. La yarham wa la yurham. Orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Okay, siapa tak tutup mic? Tadi kan dengar mak marah. Okay, so rutin yang kedua, self love ni datang daripada konsep kalau kita tidak menyayangi diri kita, kita tidak akan mampu menyayangi orang lain. Okay, dan sayangin diri kita ni benda yang very fundamental kepada kita punya kesihatan emosi. Alright,
Saya ambil satu contoh yang paling simple, basic. And antara banyak sebab berlakunya masalah mental di kalangan kanak-kanak dan remaja yang later on membawa kepada dewasa adalah kerana isu bagaimana dia membesar. Okay? So 50% of adult mental problem started before the age of 14. So maksudnya majority orang adult yang ada mental problem ni sebenarnya dia dah start ada problem masa dia membesar lagi. Sebelum dia umur 14 tahun, sebelum dia tingkatan 2. So kalau kita reflect back, what are the common reason why it happened adalah kerana kurangnya kasih sayang sewaktu mereka membesar. Sama ada kurang attachment, tak ada orang yang dia percayai, ataupun kurang bonding daripada parents kepada dia, ataupun rumah tu tak ada suasana kasih sayang. Dan punya powerfulnya kasih sayang dalam kehidupan ni, dan kalau seorang budak itu dia didera secara fizikal, secara emosi, secara seksual, dia bukan sekadar bagi impact kepada fizikal dia, kepada emosi dia, dia bagi impact to the point of dia punya brain cell sendiri akan mati. Okay, so there's a very famous study yang compare CT brain and the scan of the brain of child yang being abused and child yang tidak di-abuse, and dia akan nampak brain of the child tu dia mengecut seolah-olah brain orang yang umur 60, 70, 80 tahun. Macam orang yang demented. And so mak ayah tak pukul pun, tak usik pun otak ni. And tapi disebabkan kurang kasih sayang tu, otak dia takut untuk membesar. So that's how powerful love is, and how powerful hatred ataupun rasa benci kepada seseorang boleh bagi impact kepada seseorang. Okay, and so sebab tu saya sebut, and kalau kita ambil contoh mudah lah, kita ada anak, dia tak ada anak lagi, tapi mana kalau kita ada anak, and the moment kita start abaikan anak ke, tak layan ke, tak nak cakap ke, tak nak mainkan dia ke, so dia akan start buat perangai. Okay, dia akan start buat perangai, mengajuk lah, guling-guling lah, tak nak makan lah, sebagainya. And so sama juga dengan diri kita ni, jiwa kita. And the moment kita abaikan kasih sayang kepada diri kita sendiri, kita abaikan kita ni own self love, kita abaikan kasih sayang kepada diri kita sendiri, and that's when dia akan start buat perangai. So kalau budak-budak buat perangai, dia guling-guling dia semua tu, so kalau jiwa kita ni dia buat perangai, dia akan manifestasi sebagai apa? Startlah serabut, and startlah ruminate pasal problem, startlah tak boleh tidur, startlah rasa serba tak kena, startlah so all of those are actually signs and symptoms untuk jiwa kita ni bagi tahu I need love, and please look after me. Okay, so those are the things yang kita kena be mindful of. And so macam mana kita nak develop rutin suah cinta ni? And you all tahu suah cinta ni datang daripada mana? And suah foto tu is selfie. So suah cinta ni is loving yourself, loving self. Okay, so ada a few examples, and tapi saya cerita tentang some of the things yang kita boleh practice in life. So contoh dia, the first one is do not put over expectation. Do not put yourself under expectation yang tidak realistik. Jangan letakkan jangkaan yang kita sendiri tidak mampu capai secara realistik. Tak kisah dari segi pelajaran ke, perhubungan ke, keuangan ke, rumah tangga ke, kerjaya ke. This is prinsipal yang penting untuk kita faham. Be mindful, and saya tak kata jangan letakkan sebarang jangkaan. So that's unrealistic. Kita kena ada expectation, kita kena ada cita-cita. And tapi what I want all of us to be mindful adalah kita kena always review, reflect kita punya expectation. And is it something yang worth to go for? Is it something yang kita mampu capai dengan kemampuan yang kita ada? And ataupun itu benda yang kita memang betul-betul perlukan. And sebab expectation can come in the form of something yang kita tak perasan pun sebenarnya kita yang meletakkan jangkaan tersebut. And contoh antara problem hari ini adalah kita duduk dalam dunia yang penuh dengan over expectation. Contoh, and apa yang ada dekat media sosial. You all agree kalau saya kata dunia media sosial membentuk dunia yang tidak realistik dalam kehidupan kita?
dunia media sosial memberi suatu dunia yang bersifat plastik, yang tak real kepada kita. Saya ambil suatu contoh. Contoh, kalau kita tengok follow selebriti ke, kita follow influencers ke, kita follow siapa-siapa je lah kawan-kawan kita dekat Instagram ke apa. Most of the time kita akan perasan betapa indahnya dunia dan kehidupan mereka, betul tak? Main-main dengan anak-anak, comelnya anak-anaknya, dan lepas tu masak together dengan husband. So all the things yang fair enough, it may happen, tapi itu bukanlah the whole truth of kehidupan. Betul tak? Sebab apa? Sebab masa dia laki bini masak sama-sama, laki dia belikan dia hadiah, begitu dia letak dekat Instagram. Kalau laki dia bergaduh, laki dia lewat balik, laki dia tak layan dia, laki dia tak mandi 3-4 hari ke, dia nak letak ke dekat Facebook, dekat Instagram? So of course dia takkan letak. And so therefore, dia secara indirectly and every day, dia brainwash kita. And media sosial ni brainwash kita, bagi tahu kita, kalau kau nak kahwin kena jadi macam ni, kalau kau nak kerja kena jadi macam ni, kalau kau nak beli barang kena macam ni, kalau kau nak ni kena macam ni. And sebab tu dalam media sosial ni sampai ada filter, kan, sampai ada filter, option of filter, sebab dia nak kita doubt, betul ke kau nak letak muka kau yang sebenar ni? Dan kalau kau letak ni, mau hilang followers kau 500-600 ni. And jadi apa? Jadi dia nak kita put a false persona. You all faham false persona ni apa? Semua orang pakai topeng. Semua orang letak topeng masing-masing. Alright? And so, sebab tu penting untuk kita panjang soalan. Sebab tu penting untuk kita tahu apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ni dan reflect. Is it something yang real? Is it something yang realistic? Is it something yang worth to fight for? Is it something yang we need? And is it something yang that we are capable of? Okay? So number 1. Number 2, akui dan terima hakikat ada kalanya kita juga perlukan rehat. Ini sebab tu saya tanya tadi, when was the last time you had some solitude? So when was the last time, saya tanya, when was the last time someone bought you something? Someone reward you something? The right questions that I want you to be thinking tonight adalah, when was the last time you bought something for you as a reward for yourself? Okay. So ini soalan yang penting. Bila kali terakhir anda membelikan sesuatu kepada diri anda sebagai reward kepada apa yang anda telah lakukan dalam hidup? Reward yourself. So it's important. Sebab apa? Kalau kita ada isteri ke, suami ke, pasangan ke, kita tak pernah 10 tahun kahwin tak pernah bagi apa-apa. Macam mana rupa perhubungan? Mesti very dry, kan? Very dry, very fragile. And so kita berhubung dengan diri kita. We are connected to ourselves. And so kalau kita tak pernah reward ourselves, dan kita tak pernah kita tak pernah nak hargai diri kita sendiri, tak pernah say a good things about ourselves, so therefore kita akan start dry, and ketika kita jadi hambar. Okay, so let's pause a minute. Saya nak semua orang tulis dekat chat. Can you all write one good thing about yourself? Okay, so kita tak kisah dah apa orang cakap. Sekarang ni kita nak spend 1 minute untuk say a good thing about yourself. So semua orang tulis something dekat ruangan chat. One good thing about yourself. Be it anything. And aku ni baik, aku ni handsome, and aku ni rajin tolong orang, aku ni suka tolong mak, aku ni suka whatever that is, and tulis. And kena tulis I am apa, dan apa yang kita buat. Dan ada yang suka bagi dessert dekat orang, and ada yang love kids, good listener, too kind tu dah macam terlebih pula. I can listen to people well, thank you. Live by routine, kind person, tak berkira. Okay, alright. Niza, love my family. Eddie suka senyum.
pandai masak, hantar sini sikit. And saya boleh diharap suka masak untuk orang, ramai betul suka masak. Waktu-waktu PKP ni berapa kilo naik ni. And good planner, love me for being a good listener, love to learn, reflective on life, good for you, always positive. Jangan positif COVID sudah alif colon, positive about the rest tak apa. Farah asking a very interesting question. What happened kalau tak terfikir satu pun? So this is the thing that I want you all to reflect tonight and start thinking about one, and there must be one. And sometimes, and bila kita punya self love too dry, and kita start losing this sight, and kita start lupa untuk buat macam ni. Kenapa saya tanya ni? Because this is something yang kita tak buat depan orang. Okay, mana ada orang kata dengar semua kelas, aku nak cerita benda yang bagus pasal diri aku hari ni. Itu dah penyakit tu, masalah yang datang ambil appointment. And tapi this is something that you have to say to yourself. You wake up every day, look in the mirror, say something nice about you. In the shower, in the toilet, tengah membuang ke, whatever that time yang ada, and say something nice about you. Okay, alright, good. Keep going, tak ada masalah. Thank you so much. Number 3, and terima kekurangan diri sebagai sesuatu yang normal. And so this is the other end of it. And so on one end, you admire your goodness, your kindness, the good things about you. But on the same breath, and you also have to be mindful and be accepting of your imperfection. And because kelebihan kita dan kekurangan kita, inilah dua benda yang akhirnya menjadikan kita. Right? And so don't be too hard on yourself and sampai kita asyik nampak yang kurang ni saja. And ataupun kita rasa macam diri kita ni nak kejar perfection sampai kita tak allow any moment untuk kita buat mistake in life. Okay? So these are, kita kata apa, basic things yang kena ada in order for you to say that you are loving yourself. Alright, so jangan bebankan diri dengan sesuatu tanggungan yang terlalu banyak pada suatu masa. Kurangkan beban yang kita sebenarnya boleh let go dalam hidup, and things in the past and things yang beyond kita punya control, things yang bukan related to us. These are the things yang kita kena start shake off, let go. And bayangkan kita sedang meneroka satu perjalanan yang panjang dalam hidup, kita bawa bag. So kita kena decide apa yang kita nak bawa dalam bag ni. Ada orang dia letak skills, ada orang letak knowledge, ada orang letak experience, tapi ada orang dia letak past mistakes, dia orang letak past problems, past trauma dalam bag dia tu. And so of course, these are the things yang akan make yourself rasa burden and sebab berat. The last one, dan maafkan diri sendiri. And so also another thing yang penting untuk kita sebenarnya heal ourselves from inside. And so kalau kita tak maafkan orang, dan orang tu akan hidup menderita. Sebab ada benda tak settle. Sama juga kalau kita tak maafkan diri kita, dan mesti ada benda yang tak settle. And sebab the healing process tu becoming difficult. Okay. Now, kalau you all perasan, ada dua rutin yang saya suruh kita buat. Rutin self-care, rutin self-love. Rutin self-care ni benda yang kita boleh measure. Dan kalau saya tanya, contohnya kalau saya nak tahu Diana dia buat ke tak self-care tadi. Saya boleh buat jadual, so dia isi. And exercise berapa kali, dan makan banyak mana, timbang dia berat naik, berat turun, tidur berapa jam, dia boleh record. It's very objective. Tapi rutin yang kedua ni is very subjective. Yang kita saja boleh nampak. Kita boleh kata aku dah maafkan diri, tapi hakikatnya betul-betul maaf tak betul-betul maaf, kita saja yang tahu. Dan saya boleh kata it's okay, one of the things that you can do adalah forgive yourself. Dan dia kata okay doktor, saya forgive myself. Tapi kalau dalam hati still ada resentment, it may not work. And so it's very subjective. Only you know how much you need to do. Only you know whether you have done it well or not. Okay? So, boleh faham. Alright. So, always remember this. And quotation daripada orang kampung saya. It's okay to cry. The sky does it too. Kan orang kampung saya tengah menolak getah tu, dia tengok, dia kata, it's okay to cry. And the sky does it too. And so, kita kena remind ourselves. And it's okay it's okay to not be okay, and it's just that don't stay that way. Dia kena habis macam tu. And kalau cerita Korea dia habis kat situ je, it's okay to not be okay. And tapi kalau cerita Melayu dia kena sambung,
It's okay to not be okay, but don't stay that way. And sebab kita ada mega holding yang kita nak kena uruskan dan syarikat papa yang kita kena ambil alih tu kalau cerita Melayu lah. Okay, kalau cerita Korea, dia kena concentrate kat situ. Aina ni serius betul tengok follow saya punya talk. Takut saya tengok. Okay. Tak apa. Sebab muka awak je ada nampak kat situ Aina. Yang lain semua menyuruh. Alright. So another things yang I want you all to integrate in life, saya letakkan juga di bawah self care, self compassion, self love tadi adalah always do self reflection. Sebab tu tadi saya kata your solitude moment. So solitude tu moment tu penting, and sebab that's where you can start reflecting on yourself. Start with solitude, then reflecting yourself. Macam mana nak reflect? Ada 5 benda yang kita kena buat. The first one, and spend sometimes untuk check in dengan diri sendiri. So kalau parents saya selalu ajar check in dengan anak, dan sebelum tidur tanya awak okey ke tak, kakak okey ke tak, macam mana hari ni, macam mana belajar. So that's checking in with other people. So you have to check in with yourself as well. And so luangkan masa, pantau emosi anda sendiri. Yang kedua, reflect and evaluate, and benda yang kita risau, benda yang kita serabut, benda yang kita stress, benda yang kita tertekan tu, something yang kita boleh, kenapa Halina minta maaf dengan saya? And always reflect, and sama ada benda yang kita buat tu and something yang berbaloi atau tidak. Ini questions yang kita kena jujur pada diri kita. And benda yang kita risau, benda yang kita takut, benda yang kita sedihkan, benda yang kita gusarkan, gundahkan, and answer to yourself. Is it something yang worth it? And ada orang contohnya, and dia duduk-duduk kat Facebook apa semua tu, tiba-tiba member dia buat satu komen yang mungkin harsh sikit, and dia start rasa macam kenapa ni cakap kat aku, dia ni target kat aku semua tu. 3-4 hari dia fikir sampai tak boleh tidur, sampai tak ada mood nak belajar, sampai tak ada mood nak keluar bilik. So stop and think about it, and berbaloi ke tak kita nak jeopardize our life just because of one posting yang dibuat oleh anybody, yang random people yang kita tak boleh control pun apa yang dia tulis, apa yang dia buat. And so sebab tu always remember and untuk reflect and kita punya worries, fikiran, and yang kita duk overthinking tu reflect kan, benda-benda yang kita fikir ni berbaloi ke tak berbaloi. Yang ketiga, lebihkan productivity. Maksudnya at the end of the day, think about what do I want to do. And so sometimes kita banyak fikir, alamak besok ni, alamak stresnya online ni, alamak stresnya kerja banyak ni, alamak stresnya assignment, alamak stresnya. Kita boleh duduk, kita boleh duduk 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam fikir. And tapi at the end of the day, the most important questions that we need to ask ourselves adalah, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Kita nak quit study ke? Kita nak study juga ke? Kita nak study besok ke? Study malam ni ke? At the end of the day, we need to make decision. And so always remember that. So kenal pasti kita punya fikiran, and another thing that we need to do adalah always do positive self-talk. Cakap kat diri sendiri. And so remind yourself, and I can do this, I've done this well, and I've done this before, I know I can do this. This is something that I need to go through to be strong, and this is something that will make me stronger. And so always have to have this positive self-talk. Second things yang siapa tak unmute mic, lagi dengar bunyi kunyah makan. So the second things that we need to do adalah routine relaxation. So kita dah cerita pasal self-love, kita dah cerita pasal self-care. Another way of, walaupun dia sebenarnya bukan, saya tak letak under self-love, tapi it's actually also in a way a form of self-love. Iaitu bila kita integrate relaxations, routine dalam kehidupan kita. So second R is relaxation. So what is relaxation? Basically anything that we do yang calm us down, yang cool us off. Okay, so it can be anything yang involve music, arts, activities, nature, and as simple as deep breathing, or as complex as journaling, writing, and meditating, mengaji, solat, masak, makan, exercise, whatever that is yang boleh bawa kita keluar daripada zon keserabutan tu. Dan poin yang penting yang saya nak you highlight adalah
whatever that relaxation routines yang you ada or you fikirkan tu, you have to start first doing it when you are not in stressful situation. Maksudnya apa? Contohnya, kalau saya tanya apa yang boleh bantu awak untuk relax macam tu? Oh, saya suka kalau saya serabut sangat, saya tarik nafas, saya hembus nafas, lepas tu saya melukis, so saya jadi okey balik. So tarik nafas, hembus nafas, melukis tu kita kena buat selalu pada waktu kita tenang, supaya bila kita stres, benda tu jadi mudah untuk dibuat. Dan kalau kita tak pernah tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, tengah-tengah panik baru nak buat, dia tak jadi, biru muka. Dan sebab kita tak biasakan diri kita. And so important untuk kita integrate dalam kehidupan kita. And letakkan jadual. Dan sebab tu saya kata, kalau you all ada study online kan, kalau budak-budak medik, ada tak student saya join kan? Kalau ada budak-budak medik, sorry saya tak nampak. Ada berapa orang ni sebenarnya? Ada berapa orang dia? Ada 138 participants including kita. Oh Zain. Oh Zain tu awak lah Zain. Okay. Awak tak study ke Zain? Okay. Izzah. Okay. Apa buat kat sini? Dia study? Stress. Okay. Thank you. Saya cakap apa tadi? Distracted by Amin. Saya cakap apa tadi? Apa cakap apa tadi? Ya? Saya cakap apa tadi? Sebelum masuk cerita student saya tadi. Relaxation, Doktor. Besar sangat. Narrow it down again. Narrow it down further. Distracted saya. Self-relaxation, Doktor. Integrate dan buat masa kita tak stres. Oh, jadual. Saya cakap pasal belajar. Thank you Nur Ahmad. Baik Nur Ahmad yang concentrate. Yang lain semua distracted macam saya juga. Kalau you all buat jadual you all kan, jadual you all pukul 8 ada seminar, pukul 9 ada lecture, pukul 10 ada tutorial, pukul 11 ada. And so you kena cari siapa dekat airport tu. And so siapa yang maknanya kita kena integrate dalam kita punya jadual tu, kat mana kita nak buat benda tu dalam seharian kita. Be it as simple as in between classes and stop stretching, tarik nafas, go for a walk, fresh air. So that's your relaxation. And always remember, saya sebut dengan student saya kan, and siapa yang belajar child psychiatry, we as a human can only sustain attention and selama umur kita darab 2. So you all 20, 25 times 2, you can only sustain attention the longest uninterrupted 50 minutes. And so after that you akan start depleted. So you have to do something untuk refresh your mind in order to rebuild, recharge your mind. Okay, so selalunya saya go through pasal brain, pasal stress, amygdala, hijack and what not, tapi tak sempat. Tapi semua ni ada dalam saya punya YouTube. So insyaAllah nanti you boleh tengok-tengok kalau you nak belajar. So always remember, and bila in stressful situation, stop and take a step back, take a deep breath, observe, baru proceed mindfully. And sama juga dengan study, stress tak boleh buat ni, aku stuck ni, and jangan teruskan. You find yourself even more and more stressful. And so stop and take a step back, take a deep breath, go somewhere else, and dah relax, baru observe balik apa benda yang aku buat, apa benda yang aku cakap, kenapa jadi macam ni, apa masalah aku. Then choose carefully what's your next step is. So itu maksud proceed mindfully. And so basically stop and relaxation, the idea is to create space between emotion and reaction. Okay, so apa jadi? Saya nak tanya sikit lah. Apa jadi kalau emotion dengan reaction they are too close together? Apa jadi agak-agak? So when emotion and reaction are too close together, tak ada space, tak ada jarak, apa jadi? Burn out, kan? Outburst, meletup. Impulsiveness, good. Zain, impulsiveness. Ifah pun betul. Our reaction is influenced by emotions. So laki bini bergaduh, dia terus decide. Dan kita berpisah lah. Selalunya what happened to the decision? So dia akan menyesal. Dia akan kata we say things that we don't really mean. Betul. And sebab kalau action kita always followed by emotions, selalunya kita akan menyesal. So what we need to do? We provide some space. And sebab bila ada space, and barulah kita ada ability untuk reflect ourselves better. Okay, so macam mana nak provide space ni? Dan kalau Nabi ajar, Nabi cakap apa? Bila marah, kalau berdiri duduk baring, ambil wuduk, solat, and
Ada hadis Nabi sebut Allah tak sesungguhnya terburu-buru itu daripada syaitan, dan sifat tenang, sifat sabar itu daripada Allah. And so maksudnya apa? And so the space tu can comes in various form. And sama ada physical space yang kita lari daripada orang tu, and ataupun mental space yang kita tarik nafas, hembus nafas, supaya kita tak make decision right away. And sebab decision yang immediate tu dia datang daripada amygdala. And amygdala ni duduk kat mana? Amygdala ni duduk dekat kita punya emotional brain. So amygdala ni dia fikir apa? Fight, flight, freeze. Kan? Tapi rational akan fikir apa? Short term, long term, benefit, halal, haram, baik, buruk, dosa, pahala. So dia lebih baik, lebih rational. Alright. So ada banyak teknik untuk stress, and one of the most famous one is deep breathing. Deep breathing. And tapi another forms yang juga kadang-kadang kita ajar, especially dalam psychological first aid, dekat patients ke, dekat students, dekat kids, kita ajar teknik grounding. And so teknik grounding ni sangat useful, especially kalau you all tengah acutely anxious. And contohnya you all selalu acutely anxious masa bila? Masa nak exam, betul tak? And duduk depan bilik examiner, nak masuk nak masuk bilik exam, nak nikah, nak nikah, and nak nak pergi interview, okay? Tengok new case COVID. Tengok new case COVID. Okay, jadi antara benda yang kita boleh buat adalah grounding. Dia namanya grounding. So grounding ni is where kita stop, take a deep breath, and try untuk fokus on sensation. Okay? So dia punya teori dia simple je. Sebab saya selalu cerita benda-benda ni dengan budak-budak, jadi saya kena cerita paling basic untuk mudah faham. Walaupun you all ni dah advanced level, dah besar-besar, tapi saya cerita bahasa mudah untuk you all mudah faham. Ya, thank you. Ada tetamu. Bye. Okay. So grounding ni is a technique where kita fokus kita punya mind on sensation. So teori dia adalah kita punya otak ni ada dua fungsi utama. Pertama berfikir, kedua merasa. So berfikir tu yang kita buat lah, belajar, jawab soalan semua tu. Merasa ni is where kita interpret, sejuk lah, panas lah. Okay, so kita buat dua-dua benda ni. And tapi most of the time kita lebih banyak berfikir daripada merasa. Dan sebab tu kita boleh makan, tahu-tahu dah habis. Pernah tak you all makan-makan, sambil makan tu sambil buat kerja, tengok cerita, tahu-tahu habis. Betul tak? And so bila kita makan, bila kita berfikir, and kita punya mind shut down dekat sensory, and kita jadi terlalu sibuk dengan situasi yang berlaku, dan sampai kita lupa tentang apa yang kita experience. And so bila kita normal, tak stress, tak ada masalah. Memang kita kena berfikir sebab kita kena make decision. And tapi kalau kita stress, we don't want to be thinking so much. Sebab apa bila kita stress kita tak nak berfikir sangat? Sebab masa kita stress, fikiran kita biasanya negatif, betul tak? And contohnya, you all duduk depan bilik examiner, you all layan you all punya fikiran. Fikiran apa yang akan keluar? You all layan you all punya fikiran. Fikiran apa yang akan keluar? You all duduk depan bilik examiner, aku tak boleh jawab lah. Aku cakap, alamak, ni examiner yang failkan budak tahun lepas tu. Dan alamak ni, lecturer ni garang ni. Alamak, aku tak baca lah. Alamak, ni lecturer nefro, aku tak study buat nefro. Alamak, ada lecturer psychiatry punya. So, bila kita dah start layan fikiran tu, dia akan escalate. Betul tak? Dan fikiran ni, dia unik. Dia unik sebab apa? Dia macam bola yang kita tendang ke dinding. Lagi kita tendang, lagi kuat dia pantul balik. Lagi kita tendang, lagi penat kita dia lantun balik. Sebab tu kalau kita kata jangan fikir, tak jadi. Boleh tak you all tunggu serabut fikir, you all pun cakap jangan fikir. Dia jadi apa? Lagi lah kita fikir, tu tak? Macam saya cakap dengan you all lah, jangan berfikir tentang beruang kutub berwarna putih. Jangan fikir pasal beruang kutub warna putih. Apa-apa pun you all nak buat boleh, tapi jangan fikir pasal beruang kutub yang berwarna putih. Mesti you all fikir pasal beruang kutub warna putih, betul tak? And sebab
Sebab itu tabiat otak manusia. Alright? And so jadi apa yang kita perlu buat adalah kita redirect kita punya brain kepada sensation. And so contohnya adalah dengan kita fokus kepada sensory. And tengok benda, appreciate dia punya warna, appreciate dia punya color, and touch something, appreciate dia punya texture, and focus on dia punya sensation, feeling, hot, cold, and focus on the smell, and focus on the rasa. And so these are some of the practical techniques yang kita boleh buat untuk kita mindful. And jadi bila otak kita sibuk dengan sensory input, and dia akan redirect daripada thinking part kepada sensing part. And so in a way dia akan calm down kita punya anxiety. And so cuba you all buat nanti next exam. Tarik nafas, hembus nafas, and jangan fikir apa-apa, just concentrate. Tengok dinding, and bau, and you all bawa something dalam poket yang ada smell it, and focus on the smell. And kalau you all eat something, focus on the things that you eat. So ini benda yang bagus. And contoh lepas ni kalau you all makan, and saya nak you all buat benda ni. Makan yang mindful. Apa maksud makan yang mindful? Dan makan jangan buat benda lain, makan concentrate, start dengan tengok satu-satu struktur makanan tu. Kalau makan nasi lemak, tengok telur dia muka macam mana, ikan bilis tu rupa siapa, ikan bilis lelaki ke, ikan bilis perempuan ke, ikan bilis besar, ikan bilis kecil. And jangan thinking, jangan makcik ni kedekut letak ikan bilis 3 ekor je, jangan fikir, just concentrate on kita punya sensory. And bau, lepas tu bila makan tu masuk dalam mulut, mesti you all semua keluar air dah kan. So bila masuk dalam mulut and rasa kepedasan dia, and lemak-lemak nasi tu, tekstur nasi beras-beras yang terasing dekat lidah tu. Bila you all buat macam tu, kenapa Hazirah tak ada perasaan saya cerita ni? Tak apalah. So bila kita buat macam tu, kita akan appreciate more apa yang kita makan. And so bayangkan kita baru exercise dekat makan, kita dah appreciate more. Kalau kita buat macam tu dalam kehidupan kita, kita akan appreciate more kehidupan kita. Faham ke tak? Faham ke? Kalau orang MLM dia kata, faham ke faham? Faham ke faham? Saya pun tak faham kenapa dia tanya macam tu. Okeylah, faham. Alright, siapa yang teringat nasi lemak tu, besok bolehlah masak. Bangun pukul 5, cari daun pandan, cari santan, pegah santan, masak nasi lemak. Okey, you all tahu cerita apa ni? Siapa tahu ni cerita apa? Bagus Ifah, banyak tengok movie. So, ini cerita Inside Out. So, Inside Out ni cerita yang very good untuk reflect apa yang berlaku dalam otak manusia bila dia beremosi. Dan apa yang ada dalam fikiran manusia ni, and kenapa kita react in some way. So, it's very good stories, and untuk kita always be mindful. And aku tengah marah ni, penyedap kepala aku ni, benda marah tengah control. So, kita almost visualize kan apa yang berlaku dalam brain kita. So always remember and be mindful, and bukan mind yang full. Okay, so be mindful, bukan mind yang full. Apa Metascore 94 tu? Amir. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut tentang mindfulness, it's a practice yang kita boleh integrate dalam life, dan boleh cari saya punya YouTube Mindfulness Dr. Rozani Nizam, dan boleh tengok. Jangan tengok sekarang. And just type. Pesanan pihak penaja adalah jangan skip iklan. Ingat pesanan penaja, jangan skip iklan. Okay, so yang ketiga, reconnect socially. And so another things yang bantu kita untuk empower kita punya self-love adalah dengan kita berhubung. Okay, so dengan kita berhubung, dia akan bantu kita. So the rest ni saya akan just skip, sebab kita nak fokus more on self-care tadi tu. And so the rest ni you all boleh baca, sebab nanti saya akan share juga. So always remember. So one of the reason why kita kena connect dengan others adalah sebab kita nak share, and kita nak offload kita punya beban yang ada. And so always remember that we need to have somebody yang good listener dalam kehidupan kita, and we can do that by being a good listener as well. Okay, so macam mana nak be a good listener? So saya dah tulis dekat situ. Alright, yang keempat, reframe your mind. So ada yang keempat, reframe your mind. So reframe your mind ni penting, dan sebab kadang-kadang keserabutan kita ni berpunca daripada apa yang kita fikirkan, dan cara kita berfikir yang buat kita jadi serabut.
And so ini another principle yang I want you all to always have in mind. Iaitu dalam dunia ni ada benda yang kita boleh kontrol, ada benda yang kita tak boleh kontrol. Always remember this. Bila kita serabut, kita tertekan, kita stress, list down apa benda yang aku stresskan ni, apa benda yang aku serabutkan ni. Aku tengah serabut, tengah mikir apa ni sebenarnya. And so daripada senarai itu, okay, categorize it. Is this something yang I can control or something that I cannot control? So if it's something yang I can control, so let's focus on this. Let's do problem solving. Okay, let's do something about it. Contohnya, aku ada problem ni. Problem apa? And duit tak cukup. Okay, so is it something I can control or cannot control? I can control. Sebab apa boleh control? Sebab kita ada income kita boleh decide kita nak beli apa, tak nak beli apa, dan kita nak minta duit dekat siapa, kita nak pinjam dengan siapa, kita nak let go barang apa, kita nak let go what things yang kita nak buy tapi tak perlu. So things yang we can control. Things yang we cannot control, contohnya kita duduk serabut. Kenapalah kes hari ni 9,000? Ya Allah, tapi kenapalah kes hari ni 9,000? Kenapalah kes hari ni 9,000? Kita boleh meratip 3 hari 3 malam, malah dekat nombor yang tak turun-turun. Tapi at the end of the day, can we control that or not? Can we control the numbers of cases yang positif di Malaysia ni? Jawapannya tak. We can control single number, which is ourselves. Dan kita ni positif ke tak positif. And so betul memang kita sakit hati tengok orang keluar tak jaga SOP semua tu. Tapi choose apa yang kita nak. Worry. And we can worry about hilang apa semua tu. Tapi at the end of the day we cannot do anything, or we can concentrate on things that we can control. Alright? So always remember this. Okay? Always remember this. Benda ni kena ada dalam kepala kita. And kalau boleh tampal dekat kita punya major study tu, and supaya kita boleh tahu apa benda priority kita dalam hidup ni. There are things in life that we can control. There are things in life that matter. So concentrate on this only. So ada benda yang matter to us tapi we cannot control. Ada benda yang we can control tapi it's not matter. And tapi yang kita nak adalah focus on things that matter and things that we can control. So contohnya sleep kita, makan kita, exercise kita, self-love kita, self-care kita, self-compassion kita. These are the things that we can control and it matters. Sebab apa? Sebab kita dah dengar talk malam ni. Alright. So the last one of course, bukan sebab kita daripada UIA, and tapi this is something yang important untuk kita semua. Respite spiritually. Regardless kita sebut tentang depression, anxiety, what not, tapi at the end of the day kita kena terima hakikat bahawa jiwa kita ni ada pemiliknya, yang mana kita kena kembali kepada pemilik untuk kita perkuatkan juga kita punya jiwa kita. Sebab tu Allah sebut antara tanda orang beriman itu adalah hatinya tenteram dengan mengingati Allah. Dan agama ni bukan sekadar bagi kita panduan dalam hidup, tapi sebenarnya dia bantu kita untuk membina tasawur kita, cara kita melihat dunia. Kalau orang yang tidak ada pegangan agama, dan apa pun yang berlaku dalam hidup dia ni, dia akan nampak sama ada benda tu terlalu bagus atau terlalu buruk, benda tu baik atau benda tu terlalu buruk. Tapi dalam agama dia always nampak hikmah di sebaliknya. Sebab tu Nabi sebut apa pun berlaku dalam hidup ni, kesusahan ke, kedukaan ke, dan penyakit ke, Allah akan hapuskan dosa kita atas asbab ujian yang Allah bagi. And so akan ada hikmah. Kalau tak jumpa perkhidmatan muka bumi, ini hikmah yang guaranteed. Okay? Dan Abdullah bin Abbas pernah sebut satu kata-kata yang sangat bermakna. Dia kata kalau Allah hilangkan cahaya dari kedua mataku, aku masih ada cahaya dari telinga dan lidahku. So maksudnya apa? And there's always plan B, C, D, E, F and what not sebagai seorang Muslim. And don't give up. Okay? So don't give up. So always remember this 5R. Kalau dah buat 5R ni tak jadi juga, saya bagi bonus another R. So bonus R ni apa? Bukan Rozanizam. Bonus R ni ialah reach for help. Okay, so always remember that you can always reach for help. Okay, so patience provides perspective. Ini important untuk ingat. Dan jadi kita sabar, kita bagi ruang pada diri kita, kita bagi masa, kita bagi perhatian kepada diri kita, dia akan bantu kita untuk membina perspektif. Okay, so saya stop dekat situ dan saya nak bagi hadiah towards ni, nanti saya cerita. Saya bagi hadiah sekarang lah. Saya bagi hadiah sekarang. Dan tapi ada satu saya nak bagi, satu soalan saya nak tanya last. Satu soalan saya nak tanya last sebelum kita stop.
Okay. So tadi saya sebut YouTube kan. And so some of the topics yang saya sebut ni saya tak sempat nak cover. And so if you are interested, you can always scroll through my videos on my YouTube. Then you'll find something if you find something yang useful, relatable to you, then you can always go back and listen to it. Saya sebut hadiah dulu lah, hadiah. Okay, so sebab you all stays towards the end, saya nak bagi hadiah, which is a free ebook, tips 40 soalan lazim tentang stres, ebook tips praktikal kendali tekanan. So you can always download it, readily available for free dekat link tu, short url.at/bqgiw. Alright. Okay. Saya punya apa dia? Soalan last saya tadi, soalan saya. Okay. Now, the big question daripada pihak penganjur. Apa beza self-love and selfish? Siapa nak jawab? Self-love versus selfish. Self-love versus selfish. Dah apa namanya? Dah dengar saya punya talk semua ni, cerita pasal self-love, kena sayang diri lah, kena cakap diri lah semua tu. Nanti kan kita ni jadi narcissistic pula. Okay, so soalan saya, apa beza self-love dengan selfish? Cepat. Jawab. Kita nak jawab soalan dan habis. Apa beza self-love dan selfish? Selfish, Muhammad Hanif kata selfish itu bila perbuatan yang kita rasa self-love itu menyusahkan orang lain. Okay. Alright. Okay, sambung, carry on. Kalau nak senang tulis self-love tu gini, selfish tu macam ni. Senang kita compare. Awak ni philosophical sangat tu. Self-love tak efek orang lain, selfish bagi efek pada orang lain. Okay, thank you Nurul Amira. Lagi? Ini ada thoughts, self-love and selfish. Kebalik dah belakang semua. Selalu hujung ni balik awal. Saya dulu kalau kat sekolah ada ceramah tu, semua orang keluar awal sebab dekat dewan makan and ada makanan kan. Kalau keluar lambat, tanya, nanti kan makanan habis pula. You all ni nak kerja apa kan? Selfish pentingkan diri sendiri. Self-love, sayang diri tapi tak sakitkan orang lain. Selfish, terlalu pentingkan diri sendiri. Thank you. Self-love, what we need. Selfish, what we want and give consequences to others. Okay, selfish rooted to narcissism and self-love rooted in nurturing ourselves. Okay, good. Interesting. You all getting there? Nama Anna Sophie Mary. Dahsyat Anna. Hopefully you can understand me, Anna Sophie Mary. Ain Syakira, self-love menjaga dan mengisi keperluan diri untuk prosper. Selfish, excessive importance on self. Self-love is just the right amount of selfishness. Okay. Self-love, empathy, and caring towards others. It may seem selfish to others, but it's self-love for us too. Okay. Alright. So thank you. Keep on going. You are using your brain to think about it. This is my version. Okay, this is my version. And shared by Hania Nuha here. So Hania Nuha pun bersetuju. Setuju? Okay. So to me, self-love is where you look after yourself, you care for yourself, you do something for yourself, so that later you can do something for others. So that's self-love. Selfish is where you care for yourself, you do something for yourself, you treat yourself, but you stop there. Okay, faham eh? Saya ulang sekali lagi. Faham tak? Okay, so nampaknya Hania pun sudah mula faham. So self-love is where you look after yourself, you be compassionate to yourself, and you do things for yourself, you say good things about yourself, so that you can later do something for others. You can love others and later on. And tapi selfish is when you do all of those, tapi you stop there. And you say no to everything. You just you set your own expectation. You don't care about other people's expectation, but at the end of the day, you're not doing anything for others. Okay, faham eh? Alright, so saya stop dekat situ. Untuk kita landing dengan soalan lah sekiranya ada. So kalau saya tak dapat jawab,
budak kecil ni akan jawab. Boleh? Awak sibuk sangat nak join Baba kan? Awak jawab soalan. Okay? Ada any questions? Okay. Thank you, Assistant Professor Doctor, for the fruitful sharing and eye-opening information. Indeed, in the midst of this pandemic, it is truly essential for us not to only take good care of our body physically, and to also take good care of our mental health by practicing self-care and self-love. And also to remember that there are things that just out of our control. So what we can do is control how we react to it. And lastly, thank you, Doctor, as well for the free ebook. I believe in each and every one of us can make full use of it, insyaAllah. Alright, kita try jawab semua questions in 10 minutes. Okay, boleh ya, Diana? Boleh, Doctor. Alright, so first question. Saya baca terus ya, Diana? Boleh, Doctor, boleh. Alright. Macam mana kalau tak boleh keluar daripada mood altering situation? Macam kita stuck dekat situ. Okay, alright. So, whatever situation in life, pada saya, there's nothing yang black and white. There's nothing yang boleh atau tak boleh, dapat atau tak dapat. And there's always a spectrum. And so, kalau kita kata kita tak boleh keluar, to me, sebenarnya kita bukan tak boleh completely keluar. And kita mungkin ada big parts yang kita tak boleh keluar, tapi there are things yang kita sebenarnya boleh sedikit-sedikit jauhkan. And so, always start dengan something yang kita boleh buat first. Okay, contoh, and kalau kita dalam relationship yang problematic, for example. So of course, ideally, kita kata leave je lah, betul tak? And tapi not everyone ada that kind of luxury untuk leave that situation. Contoh, yang dia problematic adalah dengan siblings, for example, or dengan parents, for example. And so what we can do adalah kita start dengan something yang kita boleh get rid, something yang kita boleh abaikan, something yang kita boleh put aside, something yang kita boleh let go. And so my point is adalah unstuck yourself bit by bit, sedikit demi sedikit. InsyaAllah, eventually you akan ada strength untuk keluar. And so macam orang yang trapped dalam lumpur, pasir jerlos, don't fight it. And so take your time. InsyaAllah, Allah will make things easy for you. Second question. Sejak umum je ni ya. So sometimes your punya question tu can be a topic of seminar on its own. How to not make someone thinks you are selfish when actually you are prioritizing yourself. So the key is be truthful, be honest, be open. Okay? And so sometimes issue kita adalah kita ni berlapik-lapik, kita ni berkias-kias sebab kita punya budaya kan. And so be open, be truthful, be honest with ourselves, and berterus terang komunikasikan dengan baik. Kalau dah buat, problem dia pula, kita duk fikir, nanti dia kecil hati, nanti itu yang saya sebut tadi tu. And always reflect, be mindful of your thoughts, and supaya kita tak trap dengan fikiran-fikiran yang problematic. Okay, question number 3. Panjangnya. Saya pernah cerita that psychiatric department assessment before pandemic start for journalists to stop treatment sebab this okay. But currently symptoms saya jadi teruk, my hands tremble, non-stop, anxiety attacks, panic attacks. Setiap minggu akan ada hari menangis. Saya rasa nak suicide, not due to pandemic, more because of my study and stress. Macam mana saya nak resume treatment saya tu doktor? Apa prosedur? Okay. So please do get help. Okay, I don't know who you are, tapi please get help. And so it's common for mental illness to come back after kita dah stable, kita panggil dia relapse. And so what you can do adalah just contact back SASMED, you have numbers at the back, and find out apa options yang ada. If you are around, you can always pop up, datang untuk resume treatment, and ataupun get medication through drive-thru. Kalau you are somewhere else, then maybe we can do something about it and postkan referral letter so that you can get appointment elsewhere yang closer to you. But please do get help. Okay, thank you. How to forgive ourselves? Okay, how to forgive ourselves? So it depends on apa yang kita nak minta. Maknanya it's about what? And kalau it's about kesilapan, it's about salah, always remember that even the greatest sin on earth
Allah akan ampunkan kecuali syirik. And so siapa kita yang kita rasa terlalu besar untuk memaafkan diri kita sendiri? And so always remember that. And so macam mana nak forgive diri kita sebenarnya adalah dengan kita moving on and kita melepaskan, kita accept that problems have happened and so start moving in and do something else and carry on with life and jangan stuck yourself dengan what has happened in the past and sama ada behavior or thoughts, pemikiran, perasaan and lepaskan. Benda tu penting. Question 4 saja umum-umum je. So of course it is always something that you can always reflect back and study more on it. Ada lagi? Dah tak ada. There's no more question, Doktor. Okay. Thank you so much. Ini mana pula mari ni? Okay. Right. Thank you so much, Doctor, for the clear explanation. I hope we can all benefit from this. Saya kenal gambar ni. Okay. Before I proceed, I would like to invite all participants to fill up the attendance and feedback form. You all can just click in the link given in the chat box. Okay. Before we end tonight's talk, I would like to invite Dr. Rozan Nizam to receive a token of appreciation as a thank you from the organizing committee. For your information, Doctor, this portrait is illustrated by our 4th year KOD student, and due to the recently announced ENCO in her area, there will be a delay in postage. But inshallah, the gift will arrive soon, and we hope you like it, Doctor. So it's an actual. There's an actual drawing of it. Yes, Doctor. Oh, thank you so much. Thank you so much. So I'll take that as a self love. Sebab ada orang lukis muka saya handsome walaupun saya tak handsome. Terima kasih. I do appreciate it. I like it so much. Thank you so much. Okay. Thank you for the illustrator, Alice. We have now reached at the end of our program. Before we end, let's have a photography session. I will pass the mic to the publication and promotional unit to lead this session. Jarak-jarak ambil gambar. Ikut SOP. Okay, so participant can open your camera. Okay. We wait for another moment for everyone to open their camera. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Done with the photography session. Thank you, Doctor. Thank you. Okay, thank you, publication and promotional unit. With that marks the end of our talk, Dance Unplugged, Selfless versus Selfish. I am Dana Syafiqah binti Ahmad Muzamil, and on behalf of the organizing committee, I would like to express our utmost gratitude and appreciation to our honorable guests and all participants that are here tonight. We would also like to apologize for any shortcomings and inconveniences throughout this event. With that, let's end this event with Tasbih Kifarah and Surah Al-As. Inshallah, see you again in our next talk. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.